Hello dear last class lo manam sampling techniques and statistical inference topic start chesamu. Now in this class we'll continue with the statistical inference. So in this we'll see the testing of hypothesis first and what are the tests that are involved in this statistical inference, that is small sample test and the large sample test. Now, so what is this hypothesis first? Hypothesis is nothing but a statement or assertion about a population parameter. Statement or assertion about a population parameter after finding the sample statistics. Now let us consider I have found x bar with the sample statistics. Now I'll say that mu is equal to x bar, where mu is a parameter, population parameter, and x bar is a sample statistics. So this is a simple hypothesis. So I'm saying that a population parameter is equal to the sample mean. Now, so in this we have the simple and composite hypothesis. So you'll see what is simple and composite hypothesis. So generally we represent it with h0 and h1. So you'll see what is h0 and h1. So h implies mu is equal to x bar. That is a simple hypothesis. So in the simple hypothesis we are clearly mentioning about the population parameters. That is mu is equal to x bar. We are clearly mentioning that population parameter is equal to the sample statistics. So whereas composite hypothesis will be like this: mu is greater than x bar, or mu is less than x bar, or mu may be not equal to x bar. All this comes under composite hypothesis. So see here, in the simple hypothesis we are clearly mentioning about the population parameter mu is nothing but equal to the sample statistics mention చేస్తున్నాము డైరెక్ట్ గా. సో దట్ ఈస్ సింపుల్. కాంపోజిట్ లో ఏం చేస్తున్నాము, ఇది ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు, తక్కువైనా ఉండొచ్చు, ఆర్ ఇట్ మే బి నాట్ ఈక్వల్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ a composite hypothesis. Now null hypothesis is represented with h0, and this h0, the statement, let us consider mu is equal to x bar. Mu is equal to x bar, the statement we are considering. So in this null hypothesis what we do is we consider the statement whatever it is given in the null hypothesis are true. We will assume that to be true. What is the statement that is mentioned in the null hypothesis, we will assume that to be true, and we will try to test for a possible rejection. So what is this? So mu is equal to x bar అని మన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాము. we will assume that it is true అని అజ్యూమ్ చేస్తాము. కానీ ఈ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్లో మనం ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఎంతసేపు ఉన్నా. సో విల్ ట్రై టు ప్రూవ్ దట్ ఈస్ ఏ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో ఈ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అని ప్రూవ్ చేసే ప్రాసెస్లో ఇఫ్ వీ ఫెయిల్, ఇప్పుడు రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఫెయిల్ అయ్యామంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అనే కదా. సో వీ విల్ కంక్లూడ్ దట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేసే ప్రాసెస్లో మనం సక్సెస్ అయ్యామనుకోండి, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఇది రాంగ్ అనే కదా దాని అర్థం. సో దెన్ వీ కంక్లూడ్ అబౌట్ ద నల్ హైపోథసిస్ దట్ వాట్ యువర్ అజ్యూమ్డ్ ట్రూ ఈస్ నాట్ ట్రూ. నౌ సో దట్ ఈస్ ద null hypothesis. So null hypothesis is nothing but the statement we assume the statement about the population parameter on the basis of the sample statistics, so which we assume that as a true and test for the possible rejection of that statement. Now alternate hypothesis. So in this alternate hypothesis is nothing but the negative of h0, that is h1, the negation of this h0. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, మ్యూజికల్ హెచ్ బార్ అని మ్యూజికల్ ఎక్స్ బార్ అని తీసుకున్నాము. మై ఆల్టర్నేట్ హైపోథసిస్ విల్ బి మ్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బార్. సో ఇక్కడ ఏదైతే మనం అజ్యూమ్ చేస్తామో దాని ప్యూర్ ఆపోజిట్లో మన ఆల్టర్నేట్ హైపోథసిస్ ఉంటుంది. సో నల్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్. సో ఇప్పుడు మనది పాసిబుల్ రిజెక్షన్కి మనం టెస్ట్ చేస్తాం కదా. సో ఆ టెస్ట్ చేసినప్పుడు మనం సక్సెస్ అయ్యామనుకోండి, సో ఇది ఆబ్వియస్గా రాంగ్ అవుతుంది, హెచ్ నాట్ రాంగ్ అవుతుంది. సో ఇన్ దట్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దిస్ h1, వీ హ్యావ్ టు సే దట్ h1 ఈస్ ట్రూ. అలాగే మనం పాసిబుల్ రిజెక్షన్ ప్రాసెస్లో ఫెయిల్ అయ్యామనుకోండి, వీల్ అజ్యూమ్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ వీ అజ్యూమ్ దిస్ యాజ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో దట్ ఈస్ ద థియరీ బిట్వీన్ నల్ హైపోథసిస్ అండ్ alternative hypothesis. So we'll see one tail test and two tail test. So in the
ఇంకో స్మాల్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసి వీల్ డిస్కస్ దిస్ వన్ టైల్ అండ్ టూ టైల్ టెస్ట్. నౌ లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ sample x1 x2 so on up to xn. Now I have h naught and the converse of this h naught, the null so h naught statement on the h1 good statement on the. Now I will divide my whole sample into two regions. I will divide my whole sample into two regions such that whatever the data points that are acceptable, then I can say that it is acceptance region, then a rejection region. So man eppadaithe data points reject ayya, eppudaithe man all null hypothesis reject ayindi anukondi, that set of data points will consider in the rejection set. So eppudaithe manaki null hypothesis accept ayindi anukondi, so that data points will put it in the acceptance region. Now this rejection region is also called as critical region. This rejection region is also called as a critical region. Now these are the graphs, check it here. This is the acceptance region and this is the rejection region or critical region. Basically the critical regions will be at the end of the graphs. Now we'll see the one tail test and the two tail test. One tail test and two tail test. So in this one tail test and two tail test and let's consider alternate hypothesis, sorry null hypothesis, where x bar is equal to mu, that's a simple hypothesis, and my alternate hypothesis will be x bar which is not equal to mu. So here when I say that x bar is not equal to mu, it may be x bar, it may be greater than mu, or x bar it may be less than mu. So there are two possible cases. Then this is a two-tailed test because x it side aina undochu, it side aina undochu. Two tail greater than aina undochu, less than aina undochu, greater than aina undochu. Now when you consider the h naught, x bar is equal to, so x bar greater than mu అని తీసుకుందాము. x bar greater than mu అని తీసుకున్నాము. సో greater than mu అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ రైట్ టైల్ ఆఫ్ ది టెస్ట్, ఓన్లీ ఈ టైల్ పార్ట్ వరకే కన్సిడర్ చేస్తుంది, అది లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకా మనకి అనవసరం. ఇంకా గ్రేటర్ దెన్ అంటే ఓన్లీ రైట్ సైడ్ టెస్ట్ పార్టే మనం చూసుకోవాలి. అలాగే హెచ్ నాట్ ఎక్స్ బార్ లెస్ దెన్ మ్యూ అనుకోండి, వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ ద లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్, లెఫ్ట్ సైడ్ టైల్, వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ ద రైట్ టైల్ సైడ్. సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద వన్ టైల్ టెస్ట్. We are considering only one tail of the graph. See, this is one tail test and it is two tail test. Okay. ఇదంతా మనకి ఇంకా టెస్టింగ్, హౌ వీఆర్ టెస్టింగ్ ద హైపోథసిస్ అనేది చదివేటప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇదంతా ఏంటి అనేది. ఓకే. నౌ సో నౌ విల్ సీ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. I have my null hypothesis and a alternative hypothesis. Now after testing the hypothesis, if h naught becomes true, then we will accept the null hypothesis. When h naught becomes false, మన టెస్ట్ చేసిన దాంట్లో false అని తెలియదు అనుకోండి, ఇది we will reject this h naught and we will accept the h1. Now h naught ఎప్పుడైతే ట్రూ అవుతుందో we will accept this h naught. In that case we will రిజెక్ట్ h1. సో ఎప్పుడైతే మనకి h నాట్ ఫాల్స్ అని తెలిసినప్పుడు రిజెక్ట్ చేసామనుకో, దెన్ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ h1. సో ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి జరగాలి. వెదర్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద h నాట్ ఆర్ యాక్సెప్ట్ ద h1, వెదర్ యూ హ్యావ్ టు రిజెక్ట్ ద h నాట్ ఆర్ రిజెక్ట్ ద h1. సో వన్ కంపల్సరీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఆబ్వియస్గా రిజెక్ట్ అవ్వాలి, ఇక్కడ రిజెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఆబ్వియస్గా యాక్సెప్ట్ అవ్వాలి. అందుకే ఆ రెండు నెగేషన్ స్టేట్మెంట్స్ అవి. హెచ్ నాట్ ట్రూ అని చెప్పుకుంటే మనం h1 ఫాల్స్ అవుతుంది, హెచ్ నాట్ ఫాల్స్ అని చెప్పుకుంటే మనం h1 ట్రూ అవుతుంది. సో నౌ ఇప్పుడు హెచ్ నాట్ ట్రూ అయింది. హెచ్ నాట్ ట్రూ అయితే మనకి ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద హెచ్ నాట్. సో యాక్సెప్టింగ్ ద హెచ్ నాట్ ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ డిసిషన్. నౌ అలా కాకుండా మనకు బై మిస్టేక్ దాన్ని రిజెక్ట్ చేసామనుకోండి, దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అవర్ టైప్ 1 ఎర్రర్స్. టైప్ 1 ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటి?
rejecting the H naught when H naught is true. That is a type 1 error. So come to the second part. When HA true ante enti, alternate hypothesis true ante enti, H naught is false. H naught false avuthe మనం ఏం చేయాలి, we have to reject the H naught. So that is a correct decision. అలా కాదని బై మిస్టేక్ మనం యాక్సెప్ట్ చేసాం అనుకోండి, that is a type 2 error. So we'll write what are these type 1 error, type 2 error. Type 1 error. Type 1 error is when you reject H naught when H naught is true. Type 2 error when you accept H naught when H naught is false. So these things you have to remember, that is very 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 important. What is type 1 error and what is type 2 error? Now the probability of committing type 1 error, the probability of committing type 1 error, we call it as, the probability of committing type 1 error we call it as alpha, and the probability of committing type 2 error we call it as beta. Probability of type 1 error is alpha, probability of type 2 error is beta. So don't interchange the numbers. Type 1 error అంటే rejecting the H naught when H naught is true, that is fixed. మీరు దాని టైప్ 1 కదా నెంబర్ చేంజ్ చేద్దాం, టైప్ 2 ఎర్రర్ అని చెప్పొద్దు. టైప్ 1 ఎర్రర్ రిజెక్టింగ్ H naught when H naught is true, టైప్ 2 ఎర్రర్ యాక్సెప్టింగ్ H naught when H naught is false, that is constant. We have to remember those things. ఏమి ఆల్టరేషన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి. టైప్ 1 ఎర్రర్ అంటే రిజెక్టింగ్ H naught when H naught is true, that is fixed. యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్ అంటారు కదా, అది అట్లా ఫిక్స్ అంతే, దాన్ని మార్చొద్దు. Type 2 error accepting H naught when H naught is false, that is also fixed. పైది కింది పైకి రాస్తా అంటే తప్పు అవుతుంది. నౌ మరి ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ కమిటింగ్ టైప్ 1 ఎర్రర్, type 1 error which is nothing but alpha, it's nothing but alpha. So this alpha we call it as the level of significance, level of significance. Now what is this, how can we interpret this level of significance? So generally level of significance values will take either 0.01 or 0.05 or 0.10. That means 1% level of significance, 5% level of significance and 10% level of significance. So what is the meaning of this? Suppose we are considering 100 points, and what is the mistake we can commit is 1% of mistake we can, that is only one wrong decisions we can take out of 100. So that is the level of significance, how much level you are significant about your decisions. అంతే కదా. టైప్ 1 ఎర్రర్ అంటే ఏంటి, H naught ట్రూ అయింది బట్ యు ఆర్ రిజెక్టింగ్, సో దట్ ఈస్ ఏ మిస్టేక్ యు ఆర్ డూయింగ్. సో అవుట్ ఆఫ్ 100 tests 1 you can reject, so that is a level. So 5% level of significance అంటే out of 100 tests you can commit a 5 wrong decisions. Out of 100 decisions you can commit a 5 wrong decisions. 10% level of significance అంటే out of 100 you can commit 10 wrong decisions. So that is the level of significance. ఎన్ని wrong decisions తీసుకోవచ్చు, 1% 5% 10%. Now దాన్ని బట్టి మనకి గ్రాఫికల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. So now look at here. Now for every specific alpha value we have a critical value. So now what are these critical values and what is the interpretation of these critical values, we will see. Now look at here, for alpha is equal to 0.01 we have the critical value plus or minus 2.576. So what is the meaning of this? అసలు దాని అర్థం ఏంటి, Now come back here, ఇక్కడికి రండి ఒకసారి. Look here. Now alpha is equal to 0.01, alpha is equal to 0.05, alpha is equal to 0.10. These are the values we have. Consider the standard values. Alpha 0.01 and 9 ఉండాలి, 5 and 10 ఉండాలి. This is standard values will consider. అంటే 100లో ఒక పాసిబుల్ రాంగ్ డిసిషన్కి ఛాన్సెస్ ఇస్తున్నాము. ఇక్కడ ఆల్ఫా వాల్యూ 0.05 అంటే 100లో ఒక 5 పాసిబుల్ రాంగ్ డిసిషన్స్కి ఛాన్సెస్ ఇస్తున్నాము. 10 అంటే 10 పాసిబుల్ రాంగ్ డిసిషన్స్కి ఛాన్సెస్ ఇస్తున్నాము. సో దిస్ ఆల్ఫా వాల్యూస్ రాంగ్ డిసిషన్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ రిజెక్టింగ్
రాంగ్ డిసిషన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ రిజెక్ట్ చేస్తేనే వెన్ హెచ్ నాట్ రిజెక్ట్ హెచ్ నాట్ వెన్ హెచ్ నాట్ ఈస్ ట్రూ అంటే ఆ వాల్యూస్ క్రిటికల్ రీజన్లోనే పడాల్సింది. వీ హ్యావ్ టు వీఆర్ రిజెక్టింగ్ హెచ్ నాట్ దోస్ వాల్యూస్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద క్రిటికల్ రీజన్. మనకి ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ 0.01 ఉన్నప్పుడు the partition which the acceptance in the critical region is doing, the points which are dividing our acceptance and region critical regions are nothing but critical values. ఇప్పుడు ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ 0.0 ఉన్నప్పుడు క్రిటికల్ వాల్యూ ఎంత ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2.576 అంటే ఇక్కడ ప్లస్ 2.576 ఉంటుంది, ఇక్కడ మైనస్ 2.576 ఉంటుంది. అలాగే ఆల్ఫా 0.05 అయినప్పుడు ఎంత ఉంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1.96. ఆల్ఫా 0.1 ఉన్నప్పుడు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1.645. అలాగే ఇప్పుడు ఆల్ఫా 0.05 అంటే ఏంటిగా వీఆర్ అలోయింగ్ ద 5 పాసిబుల్ రిజెక్షన్స్. ఫైవ్ పాసిబుల్ రిజెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు క్రిటికల్ రీజన్స్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఇప్పుడు ప్లస్ 2 ఉన్నప్పుడు ప్లస్ 1 ఉంది, ప్లస్ 1.96 ఉంది, ఇక్కడికి వస్తుంది ప్లస్ 1.96. ఇక్కడ క్రిటికల్ రీజన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటుంది ఇక్కడ మైనస్ 1.96. క్రిటికల్ రీజన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు మనకి 10 పాసిబుల్ రిజెక్షన్స్ పెట్టుకున్నాం అనుకో, 10 పాసిబుల్ రాంగ్ డిసిషన్స్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, 1.6 ఇక్కడికి వస్తుంది, అది ప్లస్ 1.6, ఇక్కడ మైనస్ 1.6. మళ్ళీ క్రిటికల్ రీజన్స్ పెరుగుకుంటూ వస్తుంది. హౌఎవర్ ఇక్కడ ఎన్నైతే మనం పాసిబుల్ రాంగ్ డిసిషన్స్కి ఛాన్సెస్ ఇస్తున్నామో అంత క్రిటికల్ రీజన్ పెరుగుతూ వస్తుంది, యాక్సెప్టెన్స్ రీజన్ తగ్గుతూ వస్తుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ values. These values are very important. You have to remember this. So ఎప్పుడైతే మనం 1 పాసిబుల్ రిజెక్షన్కి ఛాన్స్ ఇచ్చామో దాని క్రిటికల్ వాల్యూ విల్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2.56. 5 పాసిబుల్ రిజెక్షన్కి ఛాన్స్ ఇచ్చాము, దట్ ఈస్ ప్లస్ 1.96. 10 పాసిబుల్ రిజెక్షన్ ఛాన్సెస్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1.645. So that is the level of significance alpha. Now power of the test. So what is the probability of committing type 2 error? It is nothing but beta. Beta is the probability of committing type 2 error. So the power of test is nothing but 1 minus beta. The value 1 minus beta is nothing but the power of the test. అంటే remember, power of the test అంటే 1 minus beta. Level of significance అంటే alpha. Alpha అంటే ఏంటి? Probability of committing type 1 error. Beta అంటే ఏంటి? Probability of committing type 2 error. ఇది గుర్తుంచుకుంటే చాలు. అండ్ యాజ్ వెల్ అసలు 1% అంటే ఏంటి, 5% ఏంటి, 10% అంటే ఏంటి. 1% ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ అలోయింగ్ 1 పాసిబుల్ రాంగ్ డిసిషన్. 5% అంటే వీఆర్ అలోయింగ్ 5 పాసిబుల్ రాంగ్ డిసిషన్స్. 10% అంటే వీఆర్ అలోయింగ్ 10 పాసిబుల్ రాంగ్ డిసిషన్స్. అలాగే దాని కరస్పాండింగ్ 2 టైల్ టెస్ట్ వాల్యూస్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ పవర్ ఆఫ్ టెస్ట్లో. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ టైప్ 1 error ఏంటి? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ rejecting H naught when H naught is true. Probability of type 2 error and probability of accepting H naught when it is false. So these are the important points you have to remember in the types of errors and the level of significance and power of the test. Okay, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. నెక్స్ట్, ఇందాక మనం టెస్టింగ్ అంటున్నాము. అసలు టెస్టింగ్లో అసలు ఎటువంటి ప్రాసెస్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి విల్ సీ. ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫిక్ అబౌట్ ద పారామీటర్ విచ్ వీఆర్ టెస్టింగ్. You have to be very specific about the parameter which you are testing. The second step is you have to write the null and alternative hypothesis. And third point is we have to consider the test statistic. We have to consider the correct test statistic. What is this test statistics? We will see. Next one is conclusions. After finding the test statistic and after the calculations, we will conclude about the test. So these are the steps that are involved in the testing of hypothesis. Now this test statistic Z for large samples. First large samples discuss them, then we go for small samples. The large sample, the test statistic Z is equal to T minus expectation of T by variance of T, which follows
నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ మీన్ 0 అండ్ variance 1. So this is nothing but the standard normal variate which are discussed in the normal distributions. Okay. So this will be more specific when you get into the testing, the large sample test and small sample test asla vente enti. So వాటిలో మన టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది దాంట్లో ఇంకా మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ we'll directly jump into the large sample test. So testing of hypothesis, these are the involved steps ఏమి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. First you have to be specific about the parameter which you are testing, and the second thing is you have to construct the null hypothesis and alternative hypothesis with respect by considering the possible sample statistics you have calculated, and the third one is you have to take the appropriate test statistic, and the fourth one is you have to consider the conclusions based on the calculations on the test statistic. Now we'll see the large sample test. So in the large sample test, first we'll see the test for significance of the mean. So here our population parameter we are discussing is mean, that is mu. Now so when we use the large sample test and when we use the small sample test, that's a big question. So whenever our sample value is n greater than 30, we'll go for large sample test. When n is less than 30, we go for small sample tests. Now null hypothesis, construct x bar is equal to mu. Alternative hypothesis, construct x bar not is equal to mu. Okay. Now test statistic z is equal to, what do you write, t అంటే ఏంటి ఇక్కడ x bar minus mu, expectation of x bar is mu, divided by standard error of x bar. So in just look a brief about our sample. So whenever we find a sample, we find a statistics. So whenever you find the statistics, when you find the frequency distribution, it will become sample distribution. When you find the variance for the sample distribution, it will become standard error. So remember this concept, standard error. So standard error of x bar. So the standard error for mean in the sampling distribution is sigma by root n. You have to remember, standard error for the mean in the sampling distribution is sigma by root n. Now z statistic will become x bar minus mu by sigma by root n, which is used to test the significance of the mean in a large sample test. Now alpha is also fixed here. Let us consider 0.05. By default we consider alpha as 0.05. That means we will allow 5 possible wrong decisions. Now conclusions ఎలా చేయాలి. So after finding z statistic, calculations అంతా అయిపోయిన తర్వాత conclusions ఎలా చేయాలి last. Now we will consider the mod z here. Mod z, let us consider it is calculated z value. Now for a specified alpha, there will be a z values there in the table. For a specified alpha and a specified n, there will be z values. So a z values మన table లో చూసుకోవాలి. Now if that value is greater than, అంటే z calculated is less than my z table value, then accept our null hypothesis. Accept our null hypothesis అంటే x bar is equal to mean అని చెప్పి మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాము. x bar is equal to mean అని చెప్పి మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం. Now if that is not the case, z calculated is greater than the z table value, then we will reject our h naught. అంటే x bar is equal to mu అని చెప్పి రిజెక్ట్ చేసి మనం x bar not equal to mu అనే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. So this is very very important. The conclusions are very very important. Mod z calculated is less than z table value, then you have to accept it. Mod z calculated greater than that z table value, then you have to reject the null hypothesis. Now the testing procedure considering the null hypothesis and the alternate hypothesis, considering the z statistic, considering the alpha and the conclusions, it will be equal for all the tests. ఇప్పుడు ఏదైతే టెస్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నామో అన్నిటికీ ఈక్వల్ ఉంటాయి. ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ విల్ చేంజ్ ఈజ్ ద టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్. ఎందుకంటే ఎక్స్ బార్ మైనస్ ద బేసిక్ ఫార్ములా ఆఫ్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఏం డిస్కస్ చేసాము,
t minus expectation of t by variance of t కదా. ఇక్కడ expectation of t mu got డైరెక్ట్లీ mu అని రాసుకున్నాను. variance of t అంటే standard error of x bar sigma by root n. సో లైక్ దిస్ ద టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ విల్ చేంజ్. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను మీన్ అని చెప్పాను కాబట్టి ఇట్లా రాసుకున్నాము. సపోజ్ వేరియన్స్ అని చెప్పాను అనుకోండి, మళ్ళీ ద టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ విల్ డిఫరెంట్. అలాగే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ మీన్స్ అని చెప్పాను అనుకోండి, టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ విల్ బి డిఫరెంట్. ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ విల్ చేంజ్ ఇన్ ద టెస్ట్ వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఫ్రమ్ నౌ ఈస్ ద టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్. రిమైనింగ్ ద స్టెప్స్ ఆల్ విల్ బి ఈక్వల్. సో లెస్ దెన్ ఉన్నప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయాలి, గ్రేటర్ దెన్ ఉన్నప్పుడు రిజెక్ట్ చేయాలి. ద కంక్లూజన్ ఆల్సో ద సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద remaining tests. Only the change is the test statistic. Now we will discuss only the test. ఏ టెస్ట్ కి టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఎలా ఉంటుందని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్ ఉంటుంది. Now significance of the difference of means. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే let us consider the population 1 and population 2. ఇక్కడ నుంచి మనం శాంపుల్ తీసుకున్నాను, శాంపుల్ 1 శాంపుల్ 2. నేను x1 బార్ కనుక్కున్నాను, x2 బార్ కనుక్కున్నాను. Now I have to find the significance difference between two means, assuming that the mean of the two populations is equal. Assuming that the mean of the two populations is equal. అప్పుడు నాకు z స్టాటిస్టిక్ ఏమవుతుంది? x1 బార్ మైనస్ x2 బార్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x1 బార్ మైనస్ x2 బార్ డివైడెడ్ బై స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ x1 బార్ మైనస్ x2 బార్. సో మన అజంప్షన్ ఏంటి? mu1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu2 కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x1 బార్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x2 బార్ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x1 బార్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x2 బార్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x1 బార్ ఏంటి? mu1 మైనస్ mu2. సో మన అజంప్షన్ ఏంటి? mu1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu2. సో దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ 0 here. So my z statistic will become x1 bar minus x2 bar divided by my standard error for x1 bar minus x2 bar is given by under root over sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2, where n1 is the size of the sample 1, n2 is the size of the sample 2, sigma 1 square is the variance of the sample 1, sigma 2 square is the variance of the sample 2. Now let us consider when sigma 1 square is equal to sigma 2 square, and the variance of the two samples are equal. Let us consider a sigma. Then my z statistic will change to x1 bar minus x2 bar divided by sigma 1 square, sigma 2 square equal annadu. So get it outside, sigma into under root over 1 by n1 plus 1 by n2. So this will become my z statistics when the standard deviation for the two samples is equal. So the remaining steps are equal. Find the calculations. If z calculated, mod of z calculated value is greater than z table value, em cheyali? Reject the null hypothesis. So when z calculated is less than z table value, em cheyali? Accept the hypothesis. Difference for the significance of the proportion. Now let us consider a population 1 and population 2 here. Population 1 and population 2. So basically the significance of the proportion, we do it for attributes. Let us consider the population P1 and P2. Now ఈ population 1లో ఏ న్యూస్ పేపర్ చదివే వాళ్ళు కొంతమంది, బి న్యూస్ పేపర్ చదివే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. అలాగే దిస్ population 2లో ఏ న్యూస్ పేపర్ చదివే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు, బి న్యూస్ పేపర్ చదివే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. Now ఇది పక్కన పెట్టేయండి. Now consider this population, single population. A newspaper చదివాలి కొంతమంది ఉన్నారు, B newspaper చదివాలి కొంతమంది ఉన్నారు. Let us consider N1 and N2. This total population size is N. Now what is the proportion of the people who are reading A newspaper? N1 by N. What is the proportion of people studying newspaper? B N2 by capital N. Now I have to test the significance of the proportion. So ఇప్పుడు ఈ రెండు proportions equal ఉన్నాయా లేవో I have to test. Let us consider it is P1, it is P2. So in this class we have discussed about the testing of hypothesis and what are the steps involved in the testing of hypothesis, and we have started the large sample test. So when we say the large sample test and when we take the small sample test, when our sample number n is greater than 30, then we'll go for large sample test. When n is less than 30, we go for small sample test. So in the large sample test we have seen the significant difference of mean, the test for significance of the mean, and as well the test for significance of difference of the means. The remaining tests we will see it in the next class. Thank you.